In this lesson, we will see together les indéfinis, but we will see more precisely quelqu'un. So, of course, the question is, what are les indéfinis? So let's try to see that together. Indefinite words in French are used to refer to non-specific or unspecified people, things, or quantities. So this is the first point. Second point that is extremely important. They often express concepts like quantity, frequency, or degree without specifying exact details. And this is a key thing with les indéfinis. You don't specify exact details. And the last point, they play a crucial role in constructing sentences that refer to indefinite or unspecified concept. So clearly, if you don't really want to be specific, you will have to know and master les indéfinis. In this lesson, we will see quelqu'un, and the indefinite quelqu'un is translated to someone in English. So we will see four examples with quelqu'un. Quelqu'un m'a appelé pendant que j'étais absent. Quelqu'un m'a appelé pendant que j'étais absent. J'ai vu quelqu'un marcher dans le parc. J'ai vu quelqu'un marcher dans le parc. Quelqu'un a pris ma place dans la file d'attente. Quelqu'un a pris ma place dans la file d'attente. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider.